By His mercy, everyone becomes Sarvogya. Everything. So Chaitanya Dev, Bhagavan Chaitanya Dev blesses, give me mercy. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sadhito Gauradai Pushpavanto Chitra Sandho Tamonudo. I offer pranam to Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, who appeared in the Gaudadais and who manifest, and he took all darkness. Jaitam Suratarupam Pangur Momandamatir Gati Matsarvasya Padambujo Radha Madana Mohanam Dibbad Vindarana Kalpadrumadha Srimad Ratnagara Singhasanastau Sri Sri Radha Sula Govinda Devo Prishtadevi Sipyumano Sumayami Sriman Rasasarambi Mansi Vatatata Karshavenu Sanai Gopi Gopinathasya Astuna. Jai Jai Gaur Chandra Jai Kripa Sindhu Jai Jai Sati Sutta Jaya Dinabandhu Jai Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Jai Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Purvi Kahilu Adi Lilar Sutraga जहाँ विस्तारिया दास वृंदावन अतएव तारा में सूत्र मात्र कहीनु ये किछु विशेष सूत्र मध्य कहीनु. श्री चैतन्य चरितामृत मत्त लीला चैप्टर 1. Vidyadhara Swami spoke. Then I spoke all 4 words sutra. So Vrindavan Das Thakur, he spoke everything. In this way, I am not speaking again. I am not repetitions. So I am speaking only sutra. Everything, if have something, so I spoke in sutra. Evi kahi shesh lila mukha sutra gahan Prabhu rasesa lila na jane varnam. So I am speaking Antalila. Antalila sutra. ये एखुनी मुझे जावारे दादू दूरा থেকে শুকনা হয় না এখনই নোয়ালা এদিকে বসো রেকর্ডিং হয়ে যাচ্ছে দাদু তুমি দেখে তোমার বা এই কই যাচ্ছি তোমার ফুটপ্রিন্ট তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন চৈতন্য মঙ্গলে বিস্তারে করিলাবন সেই ভাগের ইহা সূত্র মাত্র লিখিব. So Vrindavan Das Thakur not writing, so I am speaking and something I am speaking sutras. Chaitanya Lilar Vyas Das Vrindavan Taragyai Karo Taro Chista Jarvan. So Chaitanya Lila Vyas Vrindavan Das Thakur, his mercy, his inspiration, so I am speaking something. Bhakti Pari Shri Dhari Tara Charan
शेष लीला सूत्र ये भी करिए वर्णन. So I offer pranam to his lotus feet. So I am speaking शेष लीला महाप्रभु अंत लीला. 24 বৎসর প্রভু গৃহে অবস্থান তাজে করিলা লীলা আদি লীলা নাম. 24 years he lived. Mahaprabhu lived in house. That Leela is Adi Leela. 24 বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস. So 24 years passed. After then 25 years start. At that time last শুক্লপক্ষ মাঘ মাস maximum February, March. So Mahaprabhu took sannyas. After then, what is Leela? Everything is Shesh Leela, last Leela. Shesh Leelar মধ্যে শেষ লীলার মধ্যে অন্ত দুই নাম হয়. There are two types. Shesh Leela, one is Madhya middle, other is end. Anta Leela. Leela Vede Vaishnav Sab Naam Vedakar. In this way, all Vaishnavas, they are speaking two types. তার মধ্যে 6 বৎসর গমনাগমন নীলাচল গৌর সেতু বন্ধ বৃন্দাবন. There are Mahaprabhu going South India, North India, Navadvip. So 6 years. তার এই লীলা তার মধ্যে লীলা নাম. In this way, where is going, what is doing, everything called Madhya Leela. তার পাছে অন্ত লীলা, তার পাছে লীলা অন্ত লীলায় অভিধান. After then what he did, Mahaprabhu, so that is called Anta Leela. Anta Leela means last Leela. Madhya Leela is middle. Middle Leela is when Mahaprabhu went to South India, how meet with Ramananda. After then he went Vrindavan Dham. How meet with Sanatana Goswami, Rupa Goswami, participated, teaching. Also Ratha Jatra, Kirtan, with some Kirtan for devotee. This is Madhya Leela. After then, Anta Leela. Adi Leela, Madhya Leela, Anta Leela. Evi Madhya Leela ke chukoiye vistar. Now we are speaking about Madhya Leela. अष्टादश वर्ष केवल नीलाचल 25 years old to 33 years old. 32. But there are 18 years Mahaprabhu lived in Nilachal, Jagannath Puri. आपने आचार्य जीवे सिखाईला भक्ति. Sri Chaitanya Mahaprabhu teach to everyone. তার মধ্যে 6 বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে প্রেম ভক্তি প্রবর্তাইলা নিত্য গীত রঙ্গী. After that 6 years live with devotee and teach prema bhakti, then dancing, singing in this way. Nityananda Gosai re pathaila Gauradesh. Mahaprabhu sent to Nityananda Prabhu in Gauradesh. Teho Gauradesh bhasailo prema rase
So Nityananda Prabhu did Harinam Sankirtan with devotees. In this way, go with this, become devotees. Sahajai Nityananda Krishna Premoddam Prabhu Rajai Kaila Jata Premadam. So Nityananda Prabhu very easily give to Prem. तुम्हारे चरण मोर कोटि नमस्कार चैतन्य प्रिय जे हो लोआइल संसार. So Nityananda Prabhu, I offer pranam million billion obeisances to Chaitanya Maha Nityananda Prabhu. Chaitanya Gosai jare bole bado hai. Chaitanya Mahaprabhu always spoke to him. He is my elder brother. Nityananda Prabhu is my elder brother. You kay more Prabhu Chaitanya Gosai, and Nityananda Prabhu always saying, oh, Gauranga Mahaprabhu is my Gosai, my Lord. यद्यपि आपने हरे प्रभु बलराम तथापि चैतन्य करे दास अभिमान. यद्यपि he Nityananda Prabhu is Balaram, elder brother, but always he has mood, oh, I am servant. I am servant of Chaitanya. Chaitanya Shiva, Chaitanya Gao, लो चैतन्य नाम. चैतन्य जे भक्ति करे सही मोर प्राण. Nityananda Prabhu always saying, oh, everyone can serve to Chaitanya Mahaprabhu. Always singing his name Chaitanya, and everyone take his name, chant Harinam. We offer bhakti to Chaitanya Dev. Hey, they are my life, they are my प्राण. ऐ मतलोकी चैतन्य भक्ति लोआइल देहि निंदक सवारी निस्तारिल. In this way, Chaitanya Mahaprabhu teach bhakti to everyone. Then very ordinary person, very simple. Then offender men give liberations to them. তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ সনাতন. প্রভুর আজ্ঞায় দুই ভাই আইল বৃন্দাবন. After then Mahaprabhu sent Rup Sanatan in Brajabhumi. Then they followed Chaitanya Mahaprabhu. In this way they came to Vrindavan. Bhakti Prachariye Sarva Tirtha Prakashila Madan Gopal Govindir Seva Pracharila. Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they manifest bhakti theory, bhakti siddhanta, and manifest all holy place. Madan Gopal Govindir Seva Pracharila. Then he served to Madan Gopal and Govinda. কি কথা বলে नाना शास्त्रानि कहिला भक्ति ग्रंथ सार मूढ़ अधम जनेरे त्यो करिला निस्तार. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, they manifest so many shastras.
everyone would be happy. In this way he wrote so many shastra. Prabhu Rajai Kailo, सब शास्त्र विचार ब्रजे निगुण भक्ति करिल प्रचार। क्यों कुछ चीज करें? हाँ? তুই দে তুই দে কথা বলতে সব রেকর্ড হয়েছে একটু নিজেরাও করে জানে তুমি এদিকে ডিস্টার্ব করবে হ্যাঁ प्रभु आज्ञा कहिल सब शास्त्र विचार ब्रजे निगुण भक्ति करिल प्रचार। शुद्ध जी निगुण भक्ति रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी they manifest this ब्रज भक्ति हरि भक्ति विलासार भागवत अमृत दशम टिप्पणी दशम चरित्र सनातन गोस्वामी को 4 books हरि भक्ति विलास बृहद भागवतामृतम दशम टिप्पणी and दशम चरित्र 4 books श्री सनातन गोस्वामी এই সব গ্রন্থ কইল গোসাই সনাতন রূপ গোসাই কইল কে করু গণন রূপ গোস্বামীর so many books প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন লক্ষ গ্রন্থে কইল ব্রজ বিলাস বর্ণন। Then Srila Rupa Goswami wrote so many books. অবসরে খাবো So, लक्ष श्लोके कइल ब्रज विलास Sri Rupa Goswami wrote so many books. Rasamrita Sindhu ar Vidagdha Madhav Ujjal Nirmani ar Lalita Madhav Dankeli Kaumadi ar Bahusthavavali Ashtadas Lila Chanda আর পদ্মাবলী भक्ति रसायन सिंधु विदग्ध माधव उज्जवल नीलमणि ललित माधव दान के लिए कौमुदी स्तवावली अष्टादश लीला छंद पद्मावली गोविंद बिरुदावली तार लक्षण मथुरा महात्मा नाटक वर्णन लघु भागवतामृत। In this way, Rupa Goswami Pada wrote so many books. Braja Vilasa Varna, he wrote all Braja Vilasa Tattva. Tar Bhatas Putra Nam, Sri Jiva Goswami, Jata Bhakti Grantha Kaila Tar Antanai. Jiva Goswami wrote so many books. भागवत संदर्भ नाम ग्रंथ विस्तार भक्ति सिद्धांत ताते लिखी अछंसार गोपाल जम्बू नामे ग्रंथ महासु नित्य लीला स्थापन जाते जाए ब्रजरस को। भागवत संदर्भ 6 संदर्भ तत्व संदर्भ भगवत संदर्भ परमात्मा संदर्भ कृष्ण संदर्भ भक्ति संदर्भ प्रीति संदर्भ एवं क्रम संदर्भ गोपाल चंपू पूर्वोत्तर गोपाल चंपू ब्रजरसपुर
এই মতো নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ গোষ্ঠী সহিত কইলা বৃন্দাবনে বাস। In this way, Sri Jiva Goswami wrote so many books. Then all family, means Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, they live in Vrindavan. प्रथम बत्सरीय द्वैतादि भक्तगण प्रभुरे देखिते कइला नीलाद्रि गमन। First year, Advaita Prabhu and so many devotees, they came in Jagannath Puri to Chaitanya Mahaprabhu. रथ यात्रा देखी तहाँ रहिला 4 मास, प्रभु संगे नित्य गीत परम उल्लास। After Rath Yatra, they live 4 months. And every day, Kirtan, Nitya Geet, Kirtan. विदाई समय प्रभु कहिला सवारी। After 4 months, Mahaprabhu sent to everyone, "Oh, please can go to house." प्रत्यब्दा शिवे सभी गुंडीचा देखिबारे Mahaprabhu gave order to devotees. Every year will come and first you can see Gundicha. प्रभुर आज्ञाए भक्तगण प्रत्यब्द आसिया। गुंडीचा देखिया जान प्रभुरे मिलिया। 12 বৎসর হইছে কৈলাগতা গতি। অন্য অন্য দুয়ার বিনা নাহি স্থিতি। All devotees, they are coming 12 years. Every year they are coming. तार से रहे 12 বৎসর কৃষ্ণের বিরহ লীলা প্রভুর অন্তর। And 12 years, always Mahaprabhu separation. निरंतर रात्रि दिन विरह उन्मादे, हासे कांदे नाचे गाए परम विषादे। Always laughing, weeping, dancing, singing, deep separation. ये काले करें जगन्नाथ दर्शन, মনে ভাবেন কুরুক্ষেত্রে পাইয়াছে মিলন। When to see to Jagannath, then he is thinking of, then today I found to Sri Krishna in Kurukshetra. रथ यात्राয় आगे जबे करें अनर्थन, ताई এই পদ মাত্র করে গায়ন। Then Mahaprabhu coming to Ratha Yatra festival. That time he is doing kirtan. Mahaprabhu started. Saita Parananath Paino Jalagi Madana Dahane Jhuri Genu. Mahaprabhu start kirtan in Ratha Yatra festival. Saita Parananath Paino Jalagi Madana Dahane Jhuri Genu. So now I found to Prananath Sri Krishna. Always I weeping for Sri Krishna. So today I found to Madan. এই ধুয়া গানে নাচেন 2য় প্রহর, কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর। এইভাবে নিত্য মধ্যে পড়ে শ্লোক, সেই শ্লোকের অর্থ কেউ নাই বুঝিল। So Mahaprabhu when dancing
singing. At that time he spoke one verse. Other person, devotee, they can't understand why Mahaprabhu reading this verse. Yaha Kumar Hara Saha Eva hi Parasta Eva Chaitra Chhava Ste Chunmilita Malati Surabhaya Praura Kadambanila साचैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ देवारोधसि वेतसि तरुतले चेतसमुत्कण्ठते. So Chaitanya Mahaprabhu read this verse. Deva means river Narmada. One time, one lady, she is saying, when I was small, Kaishori, before marriage, somebody came in my life, he's still in my heart. Now, he got married with me. I am his wife. But in the Reva river, that time, Madhu month means this Chaitra month, full moon night. This full moon night, like after 2 days, full moon. After 1 day, will be full moon. This full moon night, this time, spring season. And everywhere, blossoming flower, very sweet, fragrant. At a time, then I meet with my husband, beloved, first time. How much happiness that time? This time he is my husband. We are living together. Same mood, same thing, same time, same position. But this time, no happiness. That time, too much happiness. We are going that happiness. Why Mahaprabhu reading this verse? Anyone can't understand. What is Mahaprabhu's mood? এই শ্লোকের অর্থ জানে একলা স্বরূপ. So only Swarup Damodar, he knows this verse and meaning. দৈবে সেবকতা গিয়াছে নরু. At that year, Swarup Goswami came to Jagannath Puri.